संसार समुद्रतार नौकायिदाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विपत्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। Namaste and welcome to GURUDAKSHINA, an ode to our Gurus. In this 70th episode of GURUDAKSHINA, it is a great honor and pleasure that I am able to present the event that happened on July 4th, 2022, celebrating the 60th year of Guru Srimati V. Mydhili, my first Guru, and I had the opportunity to be part of that, to be able to share those wonderful moments. I was able to make a small film on my Guru, which was presented at the Surya Ganesha. That was the venue that Shri Surya Krishnamurti provided. He was backing the whole event, but this event, it was managed, handled by Guru Srimati V. Mydhili's students from Trivandrum and many other parts of the city and the world. Friends, it was an amazing moment to see all these students dedicatedly offering their love and affection to their Guru. And we were fortunate to have Padma Shri Nartaki Nataraj as the chief guest there, and also Shakti Bhaskar, who joined her that evening. What I'm going to show in this episode are excerpts from that event and few glimpses of the two wonderful dancers who offered their new production, Antara, to Guru Srimati V. Mydhili. They are Govind and Vidun Kumar. Of course, this is a new production that they have done, so we cannot be actually showing the full thing on YouTube as yet. They are hoping for many stages across the world. சீதளக்களவ சேரு தோய்ந்த செம்பாதம் தந்தே ஆதரித்தாடு சிந்தாமணி எனும் வேழம் வாழி சீதளக்களவ சேரு தோய்ந்த செம்பாதம் தந்தே ஆதரித்தாடு சிந்தாமணி எனும் வேழம் வாழி சிந்தாமணி எனும் வேழம் வாழி சிந்தாமணி எனும் வேழம் வாழி. Today is indeed extra special as we have gathered here to felicitate our dear Guru, Srimati V. Mydhili,
as she celebrates 60 years of teaching classical dance. This event will be followed by a Bharatanatyam presentation Antara by Govind and Vidhun Kumar as a samarpanam to their guru Srimati V. Mydhili under the auspices of Surya as part of the monthly festival. Let us all rise for the invocatory prayer by Miss Annapurna. Vakunda nalla managunda maamalara nokunda meeninudangadu pookondu tuppathirumeni தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சர்வ தமக்கு First and foremost, I would like to welcome our dear Guru, Srimati V. Mydhili, for whom we have organized this event. Padma Shri Kalaimamani Dr. Nartaki Nadraj, the path-breaking Bharatanatyam exponent and social activist, is here with us today as our chief guest. We also have with us Ms. Shakti Bhaskar, who is also a professional dancer and a guide and mentor for Dr. Nartaki Nadraj. I welcome you, dear Nartaki Akka and Shakti Akka, to this event. Shri Tulasivaram Ramachandran Nair sir is on his way. He has always been a source of inspiration and guidance to all of us here in Mydhilalaya and to my guru, Srimati V. Mydhili. So we'll be indeed blessed to have him with us today. I extend my heartiest welcome to all the other invited guests, respected Surya members, the students of Mydhilalaya and their family, and the press members and the others in the audience. Now we have a very special screening of a documentary on the life and achievements of Guru Srimati V. Mydhili, which has been conceptualized and produced by Sri Bijoyshivram, one of Guru V. Mydhili's earliest disciples and principal of GJ College of Performing Arts, Ahmedabad. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. When most little girls were busy playing with dolls and toys, 7-year-old Vallapatt Mydhili found her passion in the world of Indian classical dance. Born to parents Sri Parameshwaran Men and Srimati Sharadamma on the 17th of July 1946 in a quiet little hamlet, Battasrei, commonly known as Patanjali in Palghat district, Mydhili started her initial training in Bharatanatyam. The Vallapatt family that dates back to the mid-18th century, culturally inclined with a progressive mindset, were the torchbearers who brought formal education into this tiny hamlet, which at the time
was so remote that there was no transport facilities or electricity. The matrilineal inheritance and its social implications had a great impact on Mydhili's childhood. She was greatly influenced by the Tolpavakutu art form, which was the tradition in their family temple, and the hamlet she grew up in. The impact of this art form can be seen in the conceptualization of her more recent dance dramas, Kalpataru and Ramayana. Having been initiated into dance at the tender age of 7 under the tutelage of Sri Mohan Kumar and Sri Nambisha, Mydhili mastered the entire repertoire from Alaripu to Tilla with a record time of 3 years. Despite the many obstacles and difficulties faced by her family, Mydhili's passion led her to the famous Kerala Kalamandir, where she met and trained under the great doyen of Mohiniyattam, Chinnamu Amma, who was the only faculty at that time. Later, she trained under Srimati Kalamandalam Satyabama and Sri Padmanabhan in Mohiniyattam, and under the guidance of Sri A.R.R. Bhaskar, she continued her training in Bharatanatyam. Her tenacity, perseverance, and hard work paid off, and her Arangetam was held when she was just 15. Post her Arangetam, she received her diploma from Kerala Kalamandir. The next 3 years were what were the beginning of her transformation from student to teacher. She spent these years teaching and performing Bharatanatyam and Mohiniyattam. When she turned 18, she decided to spread her wings and move to Chennai, then Madras, where she joined the Kuchipudi Art Academy. Here, she trained under the direct supervision of Padma Bhushan Guru Sri Venpati Chinnasatyam, who initiated her to the dance form of Kuchipudi. With her expertise in 3 distinctive dance forms, she then focused on understanding the finer nuances and subtleties of Abhinaya, Natya, and Nritya, so that she could enable her students and herself to appreciate the uniqueness of each dance form. The next 20 years in Madras were spent perfecting her art and evolving her own method and style of teaching by imparting her knowledge to the select group of students who, like her, consider the learning and performing of these dance forms a sadhana, the varnams, padams, and tilanas that her students perform emphasize a perfection and artistry that is truly commendable. And this is what transformed her, again, from being a modest teacher to a teacher choreographer. She has more than 400 choreographies to her credit in all the 3 dance forms, Bharatanatyam, Mohiniyattam, and Kuchipudi. Workshops, lecture demonstrations, and seasonal repertoires aroused her curiosity and resulted in furthering and fine-tuning her creative choreography. It was film actor Ambat Vidubala's family that helped her find a footing in Madras, supporting her immensely as she worked towards establishing herself as a highly sought-after mentor and guru. Among her many disciples and students were also leading cine artists from the film industry who underwent training in these 3 classical dance forms. These include Ambat Vidubala, Parvati Jayaram, Menaka Suresh, Jomol, Neena Menon, Reena, Suchitra, and Sitara. Her return to her native state Kerala and to the land of Sri Padmanabha Swami, Trivandrum, was orchestrated by 2 of her students, Vijoy Anand Shivram and Neeti Rani Shivram, who sought her out one summer, requesting her to help refine their own sadhana. Their performances across many major cities of Kerala
resulted in many aspirant dancers seeking her out to become her students. This surge of requests got her thinking about exploring options, and she decided to relocate to Trivandrum in 1983. Ready now to take on more, Mydhili established her own institution as a temple for classical arts in 1984, Mydhilalaya Dance Academy, to promote Indian classical dance forms. Her devoted sadhana had evolved into a guru. The synthesis of a student and a teacher was now complete. For not merely did she learn the art in all its aspects from our gurus, but she also studied its depths and nuances with the diligent attitude of a scholar and a dancer, constantly upscaling her own skills, expertise and knowledge. She transacted her art to over 4,000 students, inculcating in each of them a deep passion and commitment. True disciples of the art, her students include those from UAE and USA who return each year to attend classes and further their own knowledge, skills and repertoire. A strong and devoted custodian of Bharatanatyam, Mohiniyattam and Kuchipudi, Guru Mydhili has received several awards, including the Kaishiki Puraskar in 2002, the Kerala Sangeeta Natak Academy Puraskar in 2001 and 2012, and the Guru Puja Puraskar for her contribution and service in these dance forms. As a highly evolved master choreographer and teacher, Guru Mydhili has preserved the purity of the classical art forms of Bharatanatyam, Mohiniyattam and Kuchipudi with an exemplary fidelity to the tradition, thus setting high aesthetic standards in the audiences as well. Greatly influenced by the Tanjavur Bani and having learnt directly under Guru Shri A.R.R. Bhaskar, a fourth generation disciple of the Tanjore quartet lineage, Guru Mydhili aims to equip in her students the ability to assimilate and absorb the deep nuances that these great masters wove into their various compositions and marga. Preserving the uniqueness of the Tanjavur Bani, she also explored other literary works in her choreography. The works of famous composers like Purandara Dasa, Tulasi Das, Adi Shankaracharya, Tyagaraja Swamigal, Dayananda Saraswati and Swati Pirunal to transact extra knowledge about our culture, enabling her students to move to a higher level of learning about Bhakti and Sahitya, the two innate aspects of any Indian art form. Guru Srimati V. Mydhili's contributions have undoubtedly enriched the present art form. Some of the dance drama productions to her credit are River, Kalpataru and Ramayana. Her latest composition, Pibare Ramarasa, is unique in its choreography that reflects 7 perspectives of Ramayana. Her ability to constantly raise her own standards comes from an amazing knowledge of languages, Sanskrit, Telugu and Tamil, and nuances of both dance and music. Her expressive features and classical voice are the traits that embellish her strength as a guru. Her confident mastery of Laya and Abhinaya enables her to conduct and articulate the jatis impactfully. A versatile performer herself, Guru Srimati V. Mydhili now devotes all her time teaching and mentoring her Shishyas in all these 3 dance forms
and also teaching Natwanga based in Trivandrum. Mydhili Dance Academy has to its credit 7 students who received the National Scholarship awarded by the Center for Cultural Resources and Training, CCRT, New Delhi, in the field of Bharatanatyam, Mohiniyattam and Kuchipudi. 2 of Guru Srimati B. Mydhili students are recipients of the Balashri Award for the excellence in the art form of Mohiniyattam. Under her tutelage, 34 students have had their Arangetam, an important milestone in their own journey in the field. Many of her students have taken on dance as a profession, not just performing their art, but also teaching and running dance schools of their own. Over a career spanning more than 6 decades, Guru Srimati B. Mydhili has enabled her students to replicate her own journey of transforming from student to teacher, to choreographer and to guru, thus herself evolving into a great guru. Every year, Mydhili Dance Academy celebrates its anniversary with full cooperation from its students, inviting well-reputed and distinguished personalities of the society like IS officers, ministers, government officials and artists from various fields like poets, writers and performing artists. With its tie-up between Indian and foreign universities for cultural interchange like Wisconsin University and Madison University, Mydhili Dance Academy also conducts short-term courses every year for foreign students. Guru Srimati B. Mydhili has only one wish: to continue this sadhana in dance and to teach as many students as possible and to pass on all the knowledge that she has accumulated, that she has with her, and give it to her dedicated students in its pristine purity. എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു നല്ല കലാകാരന്മാരായിട്ട് ഭാവിയിലുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം. വെറും കലോത്സവത്തിൽ മാത്രം തങ്ങി നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ വളരെയധികം ഉയർന്ന് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കുട്ടികളെക്കാളും പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെക്കാളും മുമ്പോട്ട് വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ മുമ്പോട്ടാകുന്നില്ല. ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതും കേരളത്തിലാണെന്നാണ് എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കലയിലും നമ്മൾ വളരെയധികം മുമ്പോട്ട് പോകണം, ഉയർന്നു വരണം, മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ളൊരു നിലവാരം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവണം എന്നുള്ള സ്ഥിരമായ ആഗ്രഹം.
അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നത്. അതൊരു കുറേയൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇനിയും ശരിയാവാനുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും എൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് പ്രചോദനം തന്നിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പാരൻസാണ് എന്നെ കൂടുതൽ സഹായിച്ചത്. സൂര്യയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കും, പല വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുന്നത് കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഒരു നല്ല നിലവാരം കൊണ്ടു നിർത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വൈകിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകണം, അതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് പോകരുത്. എൻ്റെ കാലശേഷം കുട്ടികളെ കൊണ്ടുനടന്ന് വളരെ നല്ലൊരു നിലയിലാണ് എത്തണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. കാലവർഷത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നതല്ല അവരുടെ കഴിവുകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ്, വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വേർതിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇനിയും എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയായിരിക്കും. We are blessed to have with us the illustrious Padma Shri Kalaimamani Dr. Nartaki Nataraj as our chief guest for this evening. Dr. Nartaki Nataraj is a leading Bharatanatyam exponent born in the temple town of Madurai in Tamil Nadu, India. She is a disciple of Tanjore Sri K.P. Kittappa Pillai, who was a direct descendant of the Tanjore Potter brothers. She learned and practiced under him in Gurukul for 15 years and specialized in the Tanjore style Natnayaki Bhava tradition. She also trained under him on rare compositions as was practiced in ancient Tamil temples. She is widely regarded as a role model for the queer community, especially the transgender community in India. Her inspirational life story has been included as a lesson in the Tamil Nadu State Education Board Class 11 textbook. She has been awarded the prestigious Padma Shri Award, the fourth highest civilian award by the Government of India, for her contribution and success in the field of Bharatanatyam. She also received the Sangeet Natak Academy Puraskar from the President of India and the Nritya Kalanidhi Award from the Music Academy, Chennai. She is a recipient of honorary doctorate from Periyar Maniamma University and is also a recipient of the Senior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and an outstanding category empaneled artist at the ICCR. Dr. Nartaki has been selected as an honorary member of Tamil Nadu State Planning Commission. This is the first time in India that the state government has included a transgender performing artist in the State Planning Commission. She is actively involved in planning government policies for societal development of marginal communities, Tamil language development, art and culture, tourism and archaeology. As a social activist, her vision is to make society more inclusive towards marginalized communities and use art as a means for their development. She has established Velliyambalam Trust, a not-for-profit institution, along with a friend, guide and mentor, Ms. Shakti Bhaskar, who is also a trans woman and a professional dancer. The trust undertakes projects at the intersection of art and social development with specific focus on marginalized communities. She also works on preserving and propagating rare compositions of the Tanjore Quartet. Her other achievements are, she is a top grade artist in Prasar Bharati. She has received Nritya Ratnakara from Cleveland Tyagaraja Festival, Kala Seva Bharati by the Bharat Kalachar Chennai. I humbly request ma'am to come onto the stage and address the audience. திருச்சிற்றம்பலம் சிவசிதம்பரம் வெள்ளியம்பலத்தானின் திருவடிகளில் பரவி. நான் தமிழில் பேசலாம்ல, ஏன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. மிக மிக ஒரு புனிதமான மாலை பொழுது. உண்மையில் இந்த நாள்
நான் வர முடியாத சூழல் தான் இருந்தது. எனக்கு நிறைய இந்த அரசோட கவர்மெண்ட்டோட பொசிஷன். ஆனால் நான் இன்னைக்கு வரலைன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சாநித்தியம், ஒரு தெய்வ சன்னிதானம், ஒரு டிவைன் ஆர்டிஸ்டோட ஒரு பியூட்டிஃபுல் டிவைன் ஜேர்னி, அதோட ஒரு செலிப்ரேஷனில் நான் பங்கேற்க முடியாத பாக்கியம் போயிருந்திருக்கும். இன்னைக்கு அதை கொடுத்த மைதிலி அம்மாவுக்கு நான் ரொம்ப 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 நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன். இது எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தெரியல. குருவுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விழா அப்படி இல்லாம ஒரு தெய்வ சன்னிதானத்துல நம்மளை வளர்த்தெடுத்த, நமக்கு கலை போதித்த ஒரு கலை தெய்வம், அவளுக்கு நம்மளோட சல்யூட்டேஷன், அவள் பாதத்தை படிச்சுக்கிறது, அப்படியான ஒரு கோவில் பக்தர் போலதான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் இந்த கணேசம் ஆடியன்ஸையும் நான் பார்க்குறேன். இன்னும் எனக்கு அந்த குரு பக்தியில ரொம்ப ரொம்ப பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. எல்லா பரதநாட்டியம் ஆர்டிஸ்டுக்கும் குரு இல்லாம எப்படி அப்படிங்கிறது வழக்கம். ஆனா எங்களுக்கு அந்த 70s 80sல உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கும், அது ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ். இப்ப மாதிரியான அவேர் இருக்கல. ஒன்லி ஜஸ்ட் 2-man ஆர்மி, 2 women ஆர்மி மாதிரி நானும் சக்தி மாத்திரம் ரொம்ப போல்டா, எஸ் வி ஆர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ், நாங்கள் திருநங்கைகள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சொசைட்டியோட ஸ்டிக்மாலாம் உடைச்சிட்டு கிட்டப்பா பிள்ளை பாதத்தில் போய் விழுந்தோம். அந்த குரு அப்போ ரொம்ப செமியாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா இப்போ நான் சொல்லலாம், கொஞ்சம் காலம் முன்னாடி நீங்கள் கேட்டிருந்தா நான் நிறைய மாஸ்க் வச்சுருக்கேன், அது போட்டுட்டு பேசியிருப்பேன். அப்போது ரொம்ப அப்படி ஒரு அலங்காரமாக பேசியிருப்பேன். இப்போ வேண்டியதில்லை. ரொம்ப சத்நிலை, ரொம்ப டிவைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை அந்த குரு பாதம் கொடுத்துட்ருக்கு. வாழ்க்கை ரொம்ப மிருதுவாயிருச்சு. எங்களுக்கு தேவைன்னு ஒன்றுமே இருக்கலை. பிகாஸ் மைதிலி அம்மா மாதிரியான குரு எனக்கும் கிடைச்சாரு, கிட்டப்பா பிள்ளை. நான் அவரையும் மைதிலி அம்மாவையும் ஒன்று போல தான் பார்க்குறேன். இங்கே கிட்டப்பா பிள்ளை உட்காந்துருக்கிறதா நினச்சி தான் நான் மைதிலி அம்மாவை பார்க்குறேன். அன்னைக்கு அவரோட டிசைபிள்ஸ், ஏன்னா நாங்கள் சினிமா பரதநாட்டியம் தான் ஆடிட்டு இருந்தோம். எனக்கு பரதநாட்டியம்லாம் தெரியாது. டூரிங் தியேட்டரில் பத்மினி, வைஜெயந்திமால், அந்த எஸ்டரியர் ஆர்டிஸ்ட் நாட்டியம் ரொம்ப நல்லா ஆடுவேன். அப்போவுமே எனக்கு மதுரைப்புறம் ரசிகாஸ்திரம் தான். அவ்வளோ பெரிய தாஞ்சூர் குவார்டெட் டைரக்ட் லினியேஜ், த கிரேட் எம்பரர் ஆஃப் பரதநாட்டியம் வீட்டில் போய் நாங்கள் 2 பேரும் நல்ல ரோஸ் பவுடர் மேக்கப் போட்டுட்டு குரு கிட்ட போய், நாங்கள் ரொம்ப ஃபேமஸ் டான்சர்ஸ், யார் கம்மிங் ஃப்ரம் மதுரை, இங்கேயே வந்தீங்கன்னு கேட்டார். இங்கே முறையாக பரதநாட்டியம் கற்றுக்கணுமா, அதுக்கு குரு வேணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் ஸ்க்ரீனில் பார்த்து நாட்டியம் பண்ணினது வைஜெயந்திமாலா அம்மா. அவள் குரு தான் நீங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம். ஸோ நாங்கள் வந்தோம். பயமே இல்லை, ஏன்னா எங்ககிட்ட பொய் இல்லை. குரு கிட்ட சத்தியம் இருந்தது. என் குரு எங்கள் கண்களில் பார்த்தார். அவருக்கு இருந்த வைஜெயந்திமாலா அம்மா, ஹேமமாலினி அம்மா, யாமினி கிருஷ்ணமூர்த்தி, சுச்சேதா சபேகார், சுதாராணி ரகுபதி, இப்படி எல்லாம் நாங்கள் அண்ணாந்து பார்க்குற மேதைகள். ஆனால் என் குரு இன்னைக்கு உங்கள் முன்னாடி நிற்கிற பாக்கியம் நான் எனக்கு வருங்கிறத
80ஸ்லேயே அவர் கண்ணில் அந்த சித்த புருஷருக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது. அதனால தான் இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் குருவருள், திருவருள், தமிழில் சொல்லுவாங்க, திருமூலரோட திருமந்திரத்தில் தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல், தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல், தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல், தெளிவு குருவின் திரு உரு சிந்தித்திருத்தல். எப்பவுமே குரு குரு குரு. அந்த குரு கூட இப்போ எனக்கு நிறைய என்னோட அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ லிஸ்ட் அவுட் பண்ணினாங்க. இது நான் என்னோட பாட்டம் ஆஃப் த ஹார்ட்ல இருந்து சொல்றேன். ஒவ்வொரு டான்சர்ஸும் அதை நினைக்கணும். எங்களுக்கு இந்த அவார்டு எதுவுமே சந்தோஷம் கொடுக்கல. பத்மஸ்ரீ வந்தப்போ ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட்டர், ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர் கேட்டா, நீ என்ன ஃபீல் பண்ணின அந்த செகண்ட்ல அப்படின்னு சொன்னான். அவ ஒரு சினி ஆக்ட்ரஸ் மாதிரி அப்படியே கிளிட்டரிங்கோட நான் பேசுவேன்னு அவன் நினைச்சிருக்கிறான். நான் சொன்னேன், ரொம்ப சாத்வீகமா இருந்தது, சமாதானமா இருந்தது, அமைதியா இருந்ததுன்னு சொன்னேன். அந்த பதில் அவளை எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா என் லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய சந்தோஷமான நேரம் எல்லாம் என் குருவோட நான் அனுபவிச்சு முடிச்சாச்சு. இனிமேல் எதுவும் எனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்காது. அப்படித்தான் நீங்க இன்னைக்கு மைதிலி அம்மா காலை பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. 60 வருஷ சர்வீஸ் கலையில எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க உள்வாங்குற மூச்சும் வெளிவிடுற மூச்சும் ஒண்ணு. நாட்டியம் கொடுக்கிறது என்னோட மாணவிகள். அப்படியே ஒரு பூங்கா, புஷ்பவனம். எல்லார் கண்கள்லையும் பார்த்தேன். உமா என்ன ரொம்ப ஹம்பிளா ப்ளீஸ் பண்ணி கேட்டா, என் குருவுக்கு நான் மரியாதை பண்ண போறோன்னப்போ எனக்கு செகண்ட் தாட் இருக்கல. ஏன்னா குரு பைத்தியம். அவர்னாலதான் இந்த வாழ்க்கை. அவர் தான் இந்த வாழ்க்கையை மிருதுவாக்கினார். இந்த குரு தான் மிருதுவாக்க முடியும். படிக்கலாம், பெரிய வேலைக்கு போகலாம், நிறைய சம்பாதிக்கலாம். அது எதுவுமே திருப்தி தராது. அதுக்கு ஒரு எண்ட் இல்லை. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் உங்க லைஃப் எல்லாம் உங்களோடயே வரும். அது குரு பந்தம். யாரெல்லாம் மைதிலி டீச்சர் காலை பிடிச்சிங்களோ, வாழ்க்கையில எவ்வளோ ஏற்றம் வந்தாலும் எவ்வளோ இறக்கம் வந்தாலும் அவள் பக்தியும் அவள் உங்க மேல வச்ச அன்பும் அவளால கிடைச்ச அந்த கலை நமக்கு சிந்தனை எண்ட் ஆஃப் த லைஃப் போறப்ப கூட அந்த வித்தை நடமாடுமா. நான் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன். மகா மேதைங்களோட எண்ட் ஆஃப் த செகண்ட்ஸ் பார்த்திருக்கேன். அவங்களோட ஒர்க்கை பத்தி பேசினா அது கண்ணு திறக்கும். அவங்க ஆடின பாடின பாட்டை பத்தி பேசினா ஒரு சிலிர்ப்பு வரும். அதுதான் குருவர்கள். உலகத்துல எந்த நாட்டிலையும் எந்த மக்களுக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் இந்த பாரதத்துல நமக்கு கிடைச்சது. கடவுள் நாம ரெண்டையும் இணைக்கிற ஒரு பாலம் குரு. அஷ்டபதி ஆடுறீங்களா, அதுதான் தாத்பரியம். அந்த பாலம் மைதிலி அம்மா இருந்து என்னோட அம்மாவோட வயசு எனக்கு ஒரு மாதிரி அவள் பக்கத்துல உட்காரப்போ எனக்கு ஏன்னா எனக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கல. என் அம்மாவோட சேர போற நேரம் நான் பேரு புகழெல்லாம் வந்தாச்சு. என் அம்மா ரொம்ப ஆசையா எல்லாமே ஒன்னு கிட்ட வர்றப்போ, சுவாமி இது புரிஞ்சுட்டு இல்லையா, இனி இந்த தொந்தம் உண்மை இல்லைன்னு சொல்லி அம்மாவை கூப்பிட்டுட்டா. அந்த வயசு அந்த வருஷம்னு கேள்விப்பட்ட உடனே ஒருவேளை என் அம்மா பேரு சந்திரா, அவள் தான் மைதிலியா அப்படின்னு நினைச்சுதான் அம்மா பாதத்தை நான் வணங்குறேன். அம்மா இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த மார்க்கம் பந்தத்தில ரொம்ப உறுதியா அந்த ஆத்தென்டிக் நாட்டியத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கிறவம்மாவோ அப்படின்னு சொன்னோம். ஏன்னா இந்த கேரளால
நான் இப்போ ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் மெம்பராக இருக்கிறப்போ, இந்த ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் பாலிசி பண்ணுறப்போ நான் ரொம்ப ஓப்பனாக சொன்னேன், கலையில் நாங்கள் ரொம்ப கீழே இருக்கோங்கிறது. ஏன்னா கலையை நாங்கள் வியாபாரமாக்கிட்டோம். இன்றைக்கும் உங்கள் ஊரில் இந்த கடவுளோட பூமியில் கலை உன்னதமாக இருக்குது. எங்களை தமிழ்நாட்டில் எங்கேயோ கச்சேரிக்கு கூப்பிடுறப்போ இப்படி சொல்லுவோம், கேரளாவில் கச்சேரினா பறந்துட்டு வருவோம். ரொம்ப நல்ல ரசிகர்கள் ரசிப்பாங்கங்கிறதோட சந்தோஷம். ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன வியாதி பீடிச்சிருக்கு, காம்படிஷன். அதுக்காக தயாராகிறது, அதுக்காக ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் மாதிரி வாங்கி ஆடுறது. நான் கேள்விப்பட்டுட்டு கஷ்டப்பட்டேன். எப்படி சாநித்தியம் உள்ள ஒரு மாநிலம், தன பாரம்பரியம் இன்னைக்கும் கூட அழிக்காம வச்சிருக்கிற அழகுதான் கேரளம். ஏன் இந்த போலியான போட்டிகளுக்காக தன்னை தயார் பண்ணிக்கிறாங்க? அதுக்கு மட்டும் இன்ஸ்டண்டா அதை இவள் செய்ய மாட்டான்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். எனக்கு அப்பவுமே ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு மைத்திலி டீச்சர் பேர்ல. என் குரு தான் எனக்கு கடவுள். என் குருவுக்கு என்ன தெரிஞ்சதுல ஒரு துரும்பு என் மேல விழுந்தா போதும்னு இருந்தோம். இன்னைக்கு அந்த பாக்கியம் தான் நர்த்தகி, கிட்டப்பா பிள்ளை, தாஞ்சூர் குவாட்டி, டைரக்ட் லீனியேஜ் அப்படி சொல்ற ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சது. வேணும் அவங்க குரு காலை கெட்டிமா பிடிச்சுக்கோங்க. குடும்பம் அமையும், பணம் அமையும், வாழ்க்கை அமையும், பதவிகள் வரும். குரு மாத்திரம், குருவோட நினைவு மாத்திரம், குரு கொடுத்த கலை மாத்திரம்தான் நம்ம வாழ்க்கை பூர்த்தியாக வரும். இன்னைக்கு உமா கோவிந்த், அப்புறம் அவரோட ஆடக்கூடிய தம்பி, இன்னைக்கு இந்த ஒரு அழகான டாக்குமெண்ட்ரி அவங்கள பார்க்குறதுக்கு பண்ணினது நிஜமாக நான் மனசுலேருந்து பேசுகிறேன். எனக்கு போலியாக பேச தெரியாது, நான் சொல்லிடுவேன். ஏன்னா இந்த சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி அண்ணா நான் ரொம்ப மதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமை. எத்தனை உலகம் பூரா சூர்யாவில் ஆடி இருக்கீங்களான்னு கேட்குற அளவுக்கான கலைஞர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சாநித்தியமான இடம் இந்த கணேசம். அவங்க கை கொடுத்துருக்காங்க. நீங்களாம் குருவுக்காக வந்திருக்கீங்க. எனக்கு பார்த்தீங்களா, இப்போ நான் ரொம்ப பாக்கியசாலி. எனக்கும் எங்கேயோ துளி பாக்கியம் இருந்ததுனால மைத்திலி டீச்சரோட இந்த 60 ஆண்டு சேவைக்கு நானும் ஒரு சின்ன துரும்பா, ஒரு சின்ன புஷ்பமாக அவ காலில் விழறதுக்கு ஒரு பாக்கியத்தை என் குருவும் அந்த தெய்வமும் தான் கொடுத்துருக்கு. இப்போ 60 வருஷ சேவையில் நம்ம சந்திச்சிட்டோம். நம்ம டீச்சர் தேக ஆரோக்கியத்தோட மனமகிழ்ச்சியோட அடுத்து 80வது ஆண்டு சேவையிலேயே நம்ம எல்லாரும் கூடுவோம். இன்னும் வெற்றிகளோட. நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி நன்றி நன்றி. Ma'am, I request you to kindly stay back on stage for the felicitation of teacher. I request Srimati Lakshana, Director and Principal, Swasti Academy for Excellence, Doha, Qatar, disciple of Guru V. Mydhili, to please welcome and accompany our dearest teacher to the stage for the ceremony. I request Nartaki ma'am to do the honors. I request Miss Shakti to come on to the stage, please. But
Now, on behalf of the students of Mydhili, we offer a humble dakshina to our Guru, a gold bangle which is being purchased out of the collective contributions of our students from across the globe. I take this opportunity to thank each and everyone who has contributed for the same. I'm sure we are all awaiting for our dear teacher's words. I humbly invite her to address the audience. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ല എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹം ആദരവും എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഒരു ഗുരുവിനെ ഫേമസ് ആവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശസ്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൗകര്യങ്ങളോ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോ എല്ലാം തന്നെ വളരുന്നത് ശിഷ്യഗണത്തിൽ കൂടിയാണ്. അത് സത്യമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ വന്ന ശേഷം ശ്രീ പത്മനാഭൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇത്രയും നല്ലവരായ കുറേ ശിഷ്യകളെയും അവരുടെ നല്ലവരായ പാരൻസിനെയും എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പത്മനാഭനോട് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഇതെൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇത്രയും നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ഏറെ കാലം എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അളവ് പറയാനൊക്കില്ല. സാധാരണ ഗുരുകുലവാസം ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച ഒരുവിധം വിദ്യാഭ്യാസമായവർ അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവും, അവരതിൽ കൂടി തന്നെ ജീവിച്ചു പോവും. എൻ്റെ ഗുരു ഇന്നതാണെന്ന് പറയും, പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു പോവും, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ നീണ്ട ഒരു 60 വർഷത്തെ കാലത്തെ സർവീസിനിടയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 38 വർഷമായി ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഇന്ന് 38 വർഷവും അതേ ബന്ധത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്നതുപോലെ എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് ഈ സ്നേഹബന്ധത്തിന് വിലയുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്നവർ, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾ, അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ, പലരും പഠിച്ചു പോയവരും കൂടി തിരിച്ചു വരുന്നത്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള ഈ സംഗമം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമാണ്. അത് ഞാൻ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ ഈ സഹകരണം എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഗുരുദക്ഷിണ. ശരിക്കും പറയാച്ചെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ച നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി പറയാനുണ്ട്. ഇതാണ് നന്ദി. എന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിൽ എത്തിച്ചത് നിങ്ങളാണ്, ഞാനല്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി, പഠനത്തിൽ കൂടി, നിങ്ങളുടെ അഭ്യസന രീതിയിൽ കൂടി, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി, നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് കൊടുക്കുന്ന എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയുമായി തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ നല്ലവരായ പാരൻസിനോട് ശരിക്കും നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നീടമായ നന്ദി എല്ലാവരും. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയമായിരുന്നു. ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു 20 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തമിഴ് കൾച്ചറും മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഭയന്നിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് മലയാളി കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത്, അവരെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം, അവരെ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവിടെ കലോത്സവമാണ് ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വിലയില്ലാതാവും. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഭയം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ ഉറച്ചു നിന്നു. അതിൽ കൂടി കുറേ കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് എനിക്ക് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു. അവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കലാതിലകങ്ങളുമായി. കലാതിലകം ആയത് മാത്രമല്ല വലിയ കാര്യം, അവരിപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥിരമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല പരിപാടികൾ അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു മാർഗം നല്ല 1, 2, 3 മാർഗങ്ങൾ അവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ എൻ്റെ കലയ്ക്ക് അവർ പ്രോപ്പർ ശരിക്കുള്ളൊരു വില അവർ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം. അല്ലാതെ വെറും കലോത്സവത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. അവരെല്ലാം പിന്നീട് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു, എനിക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അവർക്കത് മനസ്സിലായി. അവർ എൻ്റെ കൂടെ ഒത്തുനിന്നു, പഠിച്ചു, നല്ലതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിച്ചു. കലയെപ്പറ്റി ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരം എനിക്ക് ആ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ അതിന് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഒരു കാരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ,
ഈ കേരളത്തിൽ നല്ല ഒരു ഭരതനാട്യം കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ സൂര്യാകൃഷ്ണമൂർത്തി സാറാണ് സൂര്യയുടെ പരിപാടികൾ കൂടി എൻ്റെ കുട്ടികളെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് മദ്രാസിൽ നിന്നും വെളിയിൽ നിന്നും വന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആകമാനമുള്ള എല്ലാ കലാകാരന്മാരുടെയും പ്രകടന രീതി, അവതരണ രീതി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഇത്രയും ആർട്ട് ഫോമിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും രസിക്കാനും അവർ പഠിച്ചു. അത് സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തി സാറിൻ്റെ സൂര്യ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് നേടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു അറിവാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിലെനിക്ക് എന്നും അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെയേറെ നന്ദിയുണ്ട്. ഇനിയും ഇതുപോലെ ഈ കൊറോണ 2 വർഷം കാണാൻ സാധിക്കാതിരുന്നു. ഇനിയും തുടർന്നുള്ള എല്ലാ സൂര്യ പ്രോഗ്രാമും എൻ്റെ കുട്ടികൾ വന്ന് കണ്ടിരിക്കും, ഞാനും വന്നിരിക്കും. ബിക്കോസ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഈ സേവനം കേരളത്തിന് ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഒരു സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനും അദ്ദേഹം ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഏറെ നന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നർത്തകി മാഡം, ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഴം അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗി എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും അവർ ധൈര്യം കൈവിടാതെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്ന് ധൈര്യം കൈവിടാതെ ഭാരതിയാർ പറഞ്ഞ ഒരു ധൈര്യം അവരിലുണ്ട് ഓരോ മനസ്സിലും. അവർ രണ്ടുപേരും ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായും വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. താങ്ക് യു മാഡം. എനിക്കിങ്ങനെ പറയാൻ സാധിച്ചു തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. താങ്ക് യു. நீங்கள் 2 பேரும் இவ்வளோ தூரம் மனசை கடினமாக வச்சுட்டு இவ்வளோ தூரம் முன்னுக்கு வந்திருக்கு. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனால் நீங்கள் பத்மஸ்ரீ உங்களுக்கு கிடைச்ச போது நான் தான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். நீங்கள் ரொம்ப அதை டிசர்வ் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தோணித்து. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. உங்களுக்கு தமிழில் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். நீங்கள் இன்றைக்கி வந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. நீங்கள் சொன்னது அதை விட பெருமையாக இருந்தது. என்னை முழுக்க முழுக்க நீங்கள் புரிஞ்சுன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது. தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமாக இருக்குது. 2 பேரும் ஒற்றுமையாக நீங்கள் இருக்கிறத பார்த்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது எவ்வளோ அழகான ஒரு விஷயங்கிறது நம்ம മറക്കവും முடியாது. എന്നാൽ ഈ സ്നേഹബന്ധങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഗുരുശിഷ്യബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറും പഠിത്തം മാത്രമല്ല, ഗുരുവിനെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുക. അത് ഗുരു കുട്ടികളെയും അതേപോലെ ശിഷ്യന്മാരെയും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക. അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ, അവരുടെ വളർച്ച, അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥകൾ, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അതിനൊരു കൃത്യസമയം വയ്ക്കില്ല. അവരുടെ സൗകര്യത്തിനാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സൗകര്യത്തിനല്ല അവർക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഈ 38 വർഷം വരെയും സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ കൂടെ നിലനിന്ന് വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ വളഞ്ഞു കൊടുത്താലേ പറ്റും. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഒത്തിരി പഠിക്കാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ സ്റ്റുഡൻസിന് അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവർ വളരുന്നത്. ആ സ്ഥിതിയിൽ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗുരുകുലവാസം പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ സമയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പരമസത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സമയം ഒത്തുവെക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ വിജയം ഞാൻ കാണുന്നതുമുണ്ട്. എപ്പോഴും ആ ബന്ധം മനസ്സിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്നോട് ഇന്ന് കൂടിയതിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ അതാണ്. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ആ ഒരൊറ്റ നന്ദി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരെല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ ഒരു സംഘടനയിൽ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലെനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി പറയാനുണ്ട്. ഇന്ന് അവരൊക്കെ ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും വലിയ വലിയ പൊസിഷനിലായിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും പലരും നാട് വിട്ട് UK-ലും ആഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും അവരുടെ ജീവിതം സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും അവരെ എന്നെ മറക്കാതെ എൻ്റെ പഠനത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവകരമായി തന്നെ അവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു സ്ഥാനവും അവരെനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലെനിക്ക് ഏറെ നന്ദിയുണ്ട്, വളരെയേറെ നന്ദിയുണ്ട്. അവരോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരാൻ ഇനിയും മേലും உங்களுக்கு നല്ല ഒരു സൗകര്യം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ. താങ്ക് യു. Humbly request Guru Srimati Mydhili to hand over a small token of gratitude from the students of Mydhilalaya to Nartaki ma'am and
Srimati Shakti Bhaskar. I take this opportunity to extend my sincere gratitude to Nartaki ma'am and Shakti ma'am and all the invited guests, all of whom I cannot name because there are so many very important people in the audience today. Girija teacher, Vipin sir, Gauri Chechi. I would like to thank all of you for coming and making this event a grand success. All the eminent gurus in the audience, teachers, beloved students and their family, respected Surya members, the light and sound technicians who helped us with all the documentary part, everything, the press for coming and making this event so much more than what we have all dreamed for. Thank you so much, everyone. We conclude the felicitation now, but in a short while we will have Antara Bharatanatyam presentation by Govind and Vidun Kumar as a samarpanam to their guru under the auspices of Surya as a part of the monthly festival. A few words about the artists. Uma is a professional Bharatanatyam dancer, teacher and a choreographer. She has trained in Bharatanatyam under the supervision of Guru Srimati V. Mydhili. She is also undergoing training under Kalaimamani Srimati Rama Vaidhunathan from Delhi and from Srimati Varga Besel, Chennai. She completed her masters in Bharatanatyam from Bharatidasan University. She is an empaneled artist with ICCR and SPIC-MACAI and has an A grade in National Doordarshan. Vidhun Kumar was initiated into this art form at the age of 3 by Guru Jayasri Natisri Pattanam Titta. He was titled Kala Pratibha by the MG University, Kerala in the year 2013. He is currently doing his advanced training under the able guidance of Guru V. Mydhili. He completed his bachelor's degree in Bharatanatyam from Bharatidasan University. He is an impaneled artist with the ICCR, Doordarshan graded, and a recipient of the CCRT Scholarship to Young Artist and Nritya Nipuna Award holder at Nalanda University, Mumbai. He is now employed as a senior business analyst in one of the top MNCs. Ladies and gentlemen, Antara. Apologize to Sri Ramachandran sir, I did not realize that you have reached. I would like to extend my sincere gratitude to him for coming, accepting our invitation and gracing this occasion. It is indeed a huge blessing for us to have you here in the audience, sir, as we know how much our teacher Guru V. Mydhili appreciates the art, appreciates your work for the art form. Thank you so much, sir. Nadridani tajam, 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 nadridani dondridani tajam, 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 nadridani dondridani dhridani tajam, tajam, tajam. अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। With utmost reverence and humility, we bow down to the Guru Parampara from the beginning of time. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं मस्याभिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। 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 சீதளக்களவச்சேறு தோய்ந்த செம்பாதம் தந்தே ஆதரித்தாளு சிந்தாமணி எனும் வேழம் வாழி. சீதளக்களவச்சேறு தோய்ந்த செம்பாதம் தந்தே ஆதரித்தாளு சிந்தாமணி எனும் வேழம் வாழி. 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 போதமாய் ஞான போத பொருளதாய் இலங்கு வேழம். போதமாய் ஞான போத பொருளதாய் இலங்கு வேழம். போதரும் கருணையாலென் மூலமெல்லாம் நிறைந்த வேழம். போதரும் கருணையாலென் மூலமெல்லாம் நிறைந்த வேழம். சீதளக்களவச்சேறு தோய்ந்த செம்பாதம் தந்தே ஆதரித்தாளு சிந்தாமணி எனும் வேழம் வாழி. 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 சிந்தாமணி எனும் I hope you enjoyed this episode. Thank you very much. See you next Sunday. Shubharatri.